Okay, hello guys, Assalamualaikum. Selamat pagi. Hai Yusri, hai Misha, hai Hello. Wong. Hai Rafan, selamat petang. Hai, Rahman. Ya, so kita hari ni kita Tidur pagi. hari ni kita nak bincang. Kita ada Yusri ada satu soalan nak kita bincangkan untuk hari ni. Dan jadi Yusri, apa soalan yang nak dibincangkan ya? Sila usulkan. Okay guys, so aku ada satu soalan yang mana dekat soalan ni sebenarnya kan, dia menunjukkan ada seorang lelaki. Dia berdiri di depan sebuah bangunan. So dia dekat depan bangunan tu, maknanya dia nak ukur ketinggian bangunan. Dia ada satu tali yang diikat daripada rooftop bangunan ke dia lah maknanya. So dia boleh ukur sudut dekat daripada tali tu. So aku akan tunjukkan korang contoh soalan tu. So aku harap korang faham soalan tu Sekejap guys Boleh. So soalan dia macam ni. So ni lelaki tu tadi. Okay. Ini tali dia yang diikat tu. So dia nak kira ketinggian bangunan ni menggunakan kedua-dua ni. Itu So bukan tali kan? aku nak tanya pendapat korang. Pada pendapat korang lah. Apa cara yang boleh digunakan ataupun kaedah yang boleh digunakan untuk menyelesaikan masalah ini? Aku rasa ni kalau kita tengok kat sini dia ada berkaitan dengan trigonometri iaitu penyelesaian segitiga. Okay, kalau macam Wong, kalau macam Wong, okay, apa yang you ingat tentang penyelesaian segitiga? Itu just now Yusri bagi punya itu picture macam satu triangle, right triangle. Jadi I think lah, macam itu trigonometric function boleh guna lah. Tapi I'm not so sure how you use. Bagaimana dengan pandangan Misha? Pada pandangan saya rasa kita boleh guna teorem Pythagoras. Okay. Dan macam Wong, apa yang you ingat tentang yang kita nak buat untuk penyelesaian segitiga? Okay, ada tiga cara, ada itu tiga equation kan? Itu sin, cos dan tangent kan? Ya. Ya. Itu kamu orang tahu tentang ini tak? Boleh ada yang boleh explain dengan sin, cos, tangent dalam penggunaan? Saya baru teringat. Okay, jap. Saya present jap. Okay. Okay. Okay, nampak ke? Okay, Nampak. Nampak ni tak? Nampak tak ni? Boleh. Okay, nampak. Salah satu cara nampak. Okay, so salah satu cara yang aku teringat untuk kita buat penyelesaian segitiga ni adalah guna petua sin, cos dengan tan. Jadi kalau macam kat CAB ni kita ada satu sudut yang diberi. So benda ni berfungsi bila dia dalam satu segitiga yang ada sudut tepat, yang ada 90 darjah kat sini. So kalau yang bertentangan dengan sudut yang diberi kat sini, maknanya dia opposite. Yang bersebelahan ialah yang bawah lah adjacent, dan hipotenus ni kita tahu yang paling yang panjang. Jadi kalau untuk sin, sin sudut tu kita guna opposite per hypotenuse. Kalau cos, adjacent per hypotenuse. Kalau tan pula opposite per adjacent. Jadi tu adalah salah satu perkara yang kita boleh buat untuk dalam penyelesaian segitiga. So yang seterusnya macam mana pula Wong? Apa cara lain yang awak ada? Okay, tentang just now Rafan yang share oleh Rafan itu, saya nak explain more tentang itu the value of sin, cos, tangent, how we get the value from.
is actually come from the ratio of the two smallest, the triangle, two triangle, smallest, so as to get the real number ratio of sine cos tangent. Okay, bagi saya present dia ini. Boleh. Sure. Okay, sure. Okay, ini kan okay, saya nak share tentang ini. Saya nak share tentang ini. These two triangle. Do you know where is this come from? Okay, this one, you boleh nampak kan? Yo. Hello? Ya. Nampak. Ya, we can see. Okay. Okay, sorry. Okay, ini triangle yang pada pertama sekali punya actually ialah triangle yang all the side is same, means that is two, and actually this is here got two, but this triangle is the half of that. Means that we cut here one, and this become the one unit. This is square root 3, and this is still 2 unit. Okay, so that the angle between them, because this is the sides is all same, right? This is the angle is 60 degree, and this, because you cut half, is became 30 degree. So you can get this. This is the ratio. According to something that according that explanation of Rafan, say that sine 30 is equal to opposite divide by this. Okay, so that we can got all this number. And this one is actually a square, small square like this. Then he cut it to half. Square with the side is one unit here and 1 unit here, so that this side will be square root 2. And so because it's square, so that when you cut half there, we can get 45 degree. Correct, right? So that according to again to the explanation of Rafan, so that we can get the value of sine 30, sine 45, and sine 60. Sine cos tangent of all 3Ds, the angle, we can got it through this way. Okay, this is something that I searched from the internet about this trigonometric function. Okay, other than this, I also want to know more. I wish that I can know more about the trigonometric function. Okay, so that I would like to ask. Isha, is there more equation? Are there more equation about this? Misha ingat pasal apa tentang segitiga ni? I think I'm going to introduce about Pythagorean theorem. Okay. Let me present. Oh, saya stop sharing kan? Okay. Okay. Theorem Pythagoras pasal segitiga. Okay. Nampak? Korang nampak tak? Boleh. Okay, this is hypotenuse. Nampak. 90 degree kan? Hello? Okay. Korang dengar tak? Boleh. Continue. Dengar. Jelas. Okay, continue. So, berdepan dengan theta ni adalah opposite. And this is okay, untuk dapatkan mana nilai sisi ni, contoh kita nak cari H kan? Okay. Kita anggap H ni sebagai C, A ni B. Okay. Okay. Sorry. Macam banyak itu simbol. Yeah, I add new. Okay. Let me draw again. Okay. It's okay. B. Okay, this is C. A, this. Okay, in order to get the
C, length untuk C. Panjang untuk sisi C. C kuasa 2. Kita boleh pakai rumus. Tambah dengan A kuasa 2. Punca kuasakan. And then kita boleh dapat C. Value of length of C. Selain daripada C, kita boleh juga cari sisi untuk A dengan B. Just gantikan je. Contohnya, nak cari A. Tukar-tukar je lah. Sorry. Tukar je. So, A kuasa 2. No, Misha. Ya. I think kau punya rumus tadi macam ada silap. Oh, ya ke? Dekat mana? Dia sepatutnya S squared plus B squared equal to C squared. Oh, tak use. Tu sama je lah. Tak sama lah. Dia just tukar-tukar tempat je. Maknanya A square tu tak ada Sama lah. Dia ialah A sahaja kan? Sepatutnya square root tu dia- tak ada. Oh, So ya ke? kalau nak cari A, So kita pindahkan square tu ke sana jadi dia square root. So baru betul. Macam ni. so in case This one yang correct nak cari A, Okay. kita kena tolakkan C tolak B. Okay lah. Oh, okay lah. yang itu terpanjang punya tolak itu kecil punya. Bukan hadis. Pendek punya kan. I think bukan hadis. So nak itu cari pendek A, punya so kan. I think C you will draw the minus B. C will minus B. So, baru dapat A. Yep, Square. equal to A. Square. Then square root C and B. Okay. square root. Okay, yes. Yes. Okay. Macam you draw back the picture, the triangle. Okay, so use. Okay, Okay, tak apa. Let Amisha finish first. More clearly, right? Okay. The C here, the C is the longest, right? Ya. Uh, Equal to A. C square. Yep. Square. Minus bukan B square. B square minus B square. B square minus? Betul lah. Minus B. C minus B. B square minus B square. Square root. Sekejap, tak dengar. It should C squared minus B squared. Dengar tak? C square minus B Dengar. square. Okay. C square Tak apa. I minus think semua dah mula ingat untuk buat apa? Derivative ni kan? Betul tak? betul. So lah. So use. So kalau use. Cuba kat soalan balik tadi. So aku rasa aku dah Kat dapat soalan yang sedikit lah untuk buat dia punya solution daripada apa yang korang terangkan kan. So aku present Kan? sekejap. Okay. kita try to I have some in idea. case like in case like Misha says, so line of sight ni dia boleh jadi sebagai C. Betul tak? betul. Hello? Yes. Yes. Dan ketinggian bangunan boleh jadi sebagai A. Dan jarak antara lelaki ni dengan bangunan tu dia boleh jadi sebagai B. Is it right? Okay. So in So, case kita kita nak cari ketinggian bangunan yang mana sama dengan A, so kita boleh gunakan rumus yang macam Misha bagi tadi, A equal to square root C squared minus B squared.
Betul tak? Oh. So nanti kita akan dapat Betul. ketinggian B ke C tu lah kan. Ah, So untuk dapatkan ketinggian bangunan tu semua kita kena tambah dengan nilai tinggi orang tu. Okay. Okay. Yep. Tapi Tapi saya ada satu. Let's say. okay. Okay, Wong. Okay, you nak Okay. cakap lah. Saya nak cakap. Sorry, Tak sorry. apa, okay. Yes, cakap. Okay, Wong, continue. Saya cakap. Continue. I will stop sharing. Oh, Okay. You continue. okay, I think that just now. No. You share again. I want to look at the picture to explain. Okay. You share I again. present. Okay. I present. Okay. Okay, if our aim is to know that the height of the tower, I think that the C line, if you want to measure the C line, the line of sight, I think it is much harder, right? Because it's very difficult to got the length of the line of sight, right? Just now you said it's very hard. I think it's very hard. Yeah, sure. Okay, but I have the second more easier ways to get the height of the tower is that I'm not getting to find the length of the line of sight. Actually, it's not the line. It's only that our sight means that our direction of our sight. To when we look at the height of the tower, the most highest part of the tower. Building. So that the thing that we want to know that is the angle of elevation. Why? Because if we know that the angle of elevation, the distance for us to the tower horizontal on the ground is much easier to find, right? Because we just need to kira the distance. Kerana dalam ground sangat easier untuk kira. Betul. Jadi tentang itu, I think you're right. Itu kiraan dalam bawahan punya, which is B, according to just now Misha drawing, which is the B line. If we can got the B line and the angle of elevation, we can got the height of the tower. How? Do you know how? Okay, so maknanya kalau dia bagi kita sudut tu dengan dia bagi kita jarak orang tu kepada bangunan tu, so kita ada nilai sudut dengan kita ada nilai adjacent. Jadi yang kita nak cari ialah opposite. Sebelah. Adjacent. Kan, betul tak? I see. According to the See. So kita boleh guna tangent, betul tak? Untuk dapatkan bangunan tu. Yes. Okay. I So think maknanya so. untuk dapatkan tinggi bangunan total tu, maknanya nilai opposite yang kita dapat tu kita kena tambah dengan tinggi orang tu. Sebab sudut rongak dia lah daripada mata ke atas, betul tak? Yes, you are right. So I got this. This is my idea. So So Yus, adakah jelas tentang ni? Okay tak? I think is that's all clear for me. But like I say, we have two methods here. So in your guys' opinion, which one is more easier and more effective to use? Dia bergantung kepada apa yang diberi. Sebab andai kata diberi sudut dengan nilai adjacent kan, contohnya kita nak buat teorem Pythagoras memang tak boleh lah, betul tak? Betul. Bukan tak boleh, kita boleh lah. Itu cara boleh. kita boleh punya, tapi kita nak. Cuma kita kena cari juga yang kan. So sama, kita kena cari dulu lah. Betul tak? So kita tengok pada soalan-soalan. So kalau macam soalan ni, kalau diberikan sudut kita guna petua. Kalau diberi sudut dengan adjacent, iaitu jarak orang tu dengan jarak bangunan tu, so kita guna petua tangent. So based on apa yang tadi tu, so antara penyelesaian segitiga itulah yang kita boleh guna dalam kehidupan seharian kita.
So I think, Okay. Saya ada setuju. I have something to explain more. I want to I have something to Wang, say. ada nak Sorry, tambah, sorry. Wang? Okay. 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 Just I say. think that the Pythagoras theorem is more difficult. Okay, because you know why? The longest line, especially the C line, based on just now the drawing. Do you all have some idea untuk kira dapatkan itu length of the line? yang hypotenuse dia tu. Yang hypotenuse dia punya. So I think kalau kita dah jumpa tinggi bangunan tu, kita dah tahu jarak orang tu dengan jarak bangunan. So kita boleh guna seperti mana yang Misha cakap tadi tu lah. Kita guna teorem Pythagoras. So kita boleh jumpa hypotenuse dia. Betul tak? Problem is the Setuju tak? hypotenuse. Oh. How can you get it? How can you get the hypotenuse, the length? So kita kena cari opposite dulu, cari tinggi bangunan tu dengan cari nilai jarak orang tu dengan bangunan. So baru kita boleh cari hypotenuse. Kan? Yes, but our total aim is to know that the height of the building. But if you don't have the hypotenuse, how can you find the height of the building? What Wong trying to say just now, dia nak cakap yang it is possible to find the C punya line tu. Okay. Because panjang bila nak cari tinggi bangunan tu. It's very hard. Very hard. Yeah, I agree. Sebab kita ada pun Yes, I see. susah. Sangat susah. Yeah. Kerana impossible to get a rope to measure, right? It's impossible, right? Because the power is too high. So that there is one more problem for the tangent answer, right? To the tangent solution is that how can we get the angle of elevation of the tower? Okay, it's actually this one I got searched something is called the elevation adjuster. Is that when the sailors when they want to, the ancient sailors, they have to find the road to way back to their home, they were used to the adjuster to look at the sky, the stars, so that they can know where they are home at. So that using the angle, the angle adjuster, we can got the angle elevation more easier, so that we can calculate the height of the tower more easier. I think that is more easier than using the hypotenuse because it's not so easy to use that to measure the hypotenuse. Yes, I agree. But we can get the angle of elevation using the angle. Okay, this is all for me. Okay, about the tangent. Okay, how do you think about this? So I think kita pun dah lambat kan. So I think kita tutup lah sampai sini. So Yus, aku harap perbincangan kita tadi tu, discussion kita menjawab lah apa yang dipersoalkan tadi . So aku semua menjawab lah. Okay, guys, thank you guys. Okay, thank you guys . Thank you Wong sebab bantu aku untuk selesaikan masalah ni. So, thank you Misha for the method and Wong for the method. No problem, yes. Thank you guys. Sama. Thank you for connecting me, guys. Welcome. Take care guys. Stay safe. Bye. It's okay Misha. Okay, bye. Just rumus. Bye.